సమర్థ నాయకత్వం నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో వేగం ఏపీని ప్రపంచ పటంలో నిలిపాయని రాష్ట్ర విద్య ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధికి కొత్త సరిహద్దులు పేరుతో బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ముంబైలో జరిగిన ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ లో మంత్రి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారతదేశాన్ని భవిష్యత్తుకు సిద్ధం చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుభవం అనే థీమ్పై నిర్వహించిన ఫైర్ సైడ్ చాట్లో పలు ప్రశ్నలకు మంత్రి లోకేష్ సమాధానాలు ఇచ్చారు. కార్యక్రమానికి సమన్వయకర్తగా కంట్రీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇండియా సీఈఓ విక్రమ్ సాహు వ్యవహరించారు. మంత్రి మాట్లాడుతూ కొత్త రాష్ట్రమైన ఏపీ ప్రగతికి 3 కారణాలు ఉన్నాయని, కొత్త నగరాలు నిర్మించడం, ఎకోసిస్టమ్ సృష్టిలో చంద్రబాబుకు నా అనుభవం మొదటి కారణమని, స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రెండోది అన్నారు. విశాఖకు గూగుల్ డేటా సెంటర్ను తీసుకొచ్చామని, ఆర్సెల్ఆర్ మిత్తల్ ప్రాజెక్టును 17 నెలల్లో ప్రారంభించగలగామన్నారు. ఏపీలో ఉన్న డబుల్ ఇంజన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్ మూడోది అని పేర్కొన్నారు. ఏఐలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో ఉండాలన్నది చంద్రబాబు లక్ష్యమని, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6.5 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో మల్టీ గిగావాట్ డిజిటల్ హబ్ నిర్మించాలన్నది యోచన అన్నారు. డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుతో ఆర్థిక అభివృద్ధితో పాటు ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతుంది. డేటా సెంటర్లపై యువత భయాన్ని పోగొట్టాలని సూచించారు. I'm going to switch gears and move to another topic, center state. So, when we have conversations with policymakers at the center, sometimes they'll say to us, look, one of the issues over here is that the reach of the center only goes so far, just by definition, just in terms of how India is structured. And then the states need to take over. You've talked about the relationship between your Chief Minister and Prime Minister Modi and how they're working together. Elaborate a little bit about what you think the relationship should be like, and how is Andhra different from other states in India? See, if you look at it, the policy framework gets set in Delhi, but execution happens in Gully. In the streets of India is where execution happens. And that's the subjects of the state, that's the subjects of the Chief Minister and the ministers under him, his team. Government of India, in all intent, is creating vibrant policies to execute. But then states have to own up to it. Some states are doing a better job than other states. Now, Andhra Pradesh, under the leadership of my Chief Minister, is doing an amazing job. So if you look at AMCA project, which is the 5th generation fighter jet, India's attempt at a stealth fighter jet, which is now getting tendered out. We got to know about this project way back in 2025, March. I met Raksha Mantri ji, I gave a letter and he looked at me saying, how do you know about the project? I laughed. And then he understood. And after that, we just followed it up. And once he called to inform my Honorable CM saying that, yes, we are ready. And is Andhra ready? In 36 days, 600 acres was pooled in Puttaparthi, where we have an airport, an airstrip rather. And it was delivered to Government of India free of cost for the AMCA project. Now, that is the speed that Government of India is looking for. So when I hear stories that, Government of India is favoring this state over that state, it's absolutely false. Government of India is favoring states that are moving against states that are unable to deliver at the pace at which other states are delivering. Because at the end of the day, they also have X amount of time, 24 hours. So they're like, okay, Andhra kaam ho jayega. Or any other state, things get done. So let's work with them. So that's the pace at which we need to now work. And it's not just about investments, right? That's the other point. Government of India is actually looking for people who push back on policy. So as one of the important partners of NDA, we give open feedback on policies. Closed door, of course, but we give feedback. And I must state this, that they are receptive, they're willing to hear us out. And in quite a few areas, they're willing to even change the policy, amend the policy. So that's the biggest blessing that we have today.